Es gibt viel zu diskutieren. Fangen wir jetzt an. Herzlich willkommen ins Einstein-Forum zum Anfang unseres Herbstprogramms. Alle sollen sich ein Programm mitnehmen. Wir haben auch andere interessante Veranstaltungen diese Saison. Sie wissen, wer ich bin, wahrscheinlich Susan Neiman, Direktorin des Einstein-Forums. Da ich eher Subjekt dieser Veranstaltung bin, werde ich nicht viel dazu sagen. Dafür haben wir zu meiner Freude Julia Schell, Autorin, Redakteurin, Redeschreiberin, die unser Gespräch moderieren wird. Ich will nur sagen, dass dies ist eine Veranstaltung in unserer Reihe druckfrisch. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter des Einstein-Hauses ein Buch veröffentlicht, darf er oder sie eine Veranstaltung dazu machen, aber keine normale Buchvorstellung. Jeder darf sich einen Kritiker, Kommentator, wie auch immer, aussuchen, der erstmal das Buch bespricht. Und dann gibt es eine Diskussion. Ich weiß nicht, wer jetzt, gibt es eine von uns, der ein Buch im kommenden Jahr hat? Weiß ich noch nicht. Aber jedenfalls ist dies Teil einer Reihe, worauf ich mich sehr freue. Julia. Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen auch von mir hier in Potsdam im Einstein-Forum und zu Hause am Bildschirm. Ich beginne mit einer kurzen Einführung. Susan Neiman kommt ursprünglich aus Atlanta, Georgia, den USA, lebt seit fast 40 Jahren in Berlin mit längerem Zwischenstopp in Israel. Sie war Professorin für Philosophie an den Universitäten Yale und in Tel Aviv und leitet seit 2000 das Einstein-Forum in Potsdam als Direktorin, ist also heute Gast und Gastgeberin. Und Links ist nicht gleich woke, ist ihr aktuelles Buch. Omri Boehm, ebenfalls Philosoph, stammt aus Gilon in Israel, ist Professor für Philosophie an der New School for Social Research in New York. Auch er lebt und arbeitet zurzeit in Berlin. Sein letztes Buch aus dem letzten Jahr heißt Radikaler Universalismus. Und die beiden kennen sich schon sehr, sehr lange. Sie haben sich in Yale getroffen, als Susan Professorin war und Omri Doktorand. Jetzt war diese Veranstaltung ursprünglich geplant als Diskussion, die sich mehr oder weniger ausschließlich um Susans Buch Links ist nicht gleich woke drehen sollte. Und es wäre insbesondere auch darum gegangen, die Unterschiede in den Ansätzen von Omris und Susans Arbeit zu betrachten. Wir waren uns dann aber einig, dass angesichts der Ereignisse der letzten Woche, der Terrorattacke der Hamas auf Israel, der Reaktion, angesichts der Debatten, die sich seither entspannen in der Politik, in den Feuilletons, auf sozialen Medien, auf der Straße, sofern man das noch Debatte nennen kann, dass angesichts all dessen jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, um Bücher zu diskutieren und die Nuancen philosophischer Theorien zu besprechen. Zudem sind wir uns einig, dass der aktuelle Diskurs sehr viel zu tun hat mit dem Phänomen der Wokeness, um das es in Susans Buch geht. Und deshalb haben wir beschlossen, dass wir sehr spontan die Kritik an der Linken, die Susan in ihrem Buch formuliert, auf den aktuellen Diskurs anwenden wollen. Wir beginnen mit einem Input von Omri. Danach werden die beiden eine Diskussion haben. Und am Ende öffnen wir fürs Publikum. Bevor wir anfangen, eine kleine technische Frage. Wer hier spricht überhaupt kein Englisch? And who here does not speak any German? Okay. Wir werden versuchen, dann machen wir es irgendwie bilingual. Omri wird seinen Input in Englisch vortragen und danach gehen wir ins Deutsche. Und falls es Verständnisschwierigkeiten gibt, werde ich versuchen zu dolmetschen. Omri. Noch ein Wort für die, die im Internet folgen. Sie dürfen auch Fragen stellen. Sie sollen die... Wer im Internet diese Diskussion verfolgt, kann im Chat Fragen stellen. Nicht im Chat, sondern im F&A oder Q&A. Im Q&A bitte. Omri. Ja.
It's good to be back at the Einstein Forum. It's been a while, actually. As Julia mentioned, we have a slight change of plan, but I think that in all sorts of ways, it's not too much of a change of plans. I prepared a brief remark on the situation, not so much on the political analysis of the situation in Israel, but rather on the type of questions that the unfolding situations that we've seen in the last week may bear on the type of conversation that Susan and I can have on her book, and say a few words about that. I don't know if Susan then would like to respond to what I'm saying, or we'll just be able to sit and talk. Yeah. On October 8th, just a week ago, as the events in Gaza and its border were still unfolding, and they are still unfolding. They haven't, we're not looking at something, at an event that is now over, but at an ongoing event. As the extent of Hamas's massive massacre of Israeli civilians started to become clearer and clearer, and I want to emphasize that it is still unclear. We don't know yet how many people were massacred. I think we're approaching 1,800 now, slowly. I was sent a link by email to a post by a familiar leftist Jewish intellectual, very familiar, who commented on Hamas's murderers, suggesting that they were similar to one John Brown. Specifically, the link was to a song, John Brown's Body, as if it is now being sang by Hamas in Gaza. Now, we're not, I don't think we're showing the song here or sounding, I don't think there's any need to do this, but unless you think otherwise. I can read you just a few lines, they're not that telling. John Brown's body lies a moldering in the grave. This is repeated a few times. His soul is marching on. Now, 3 rousing cheers for the Union as we are marching on. That is a shortened version of the song. As if the spirit of John Brown, which was marching with the Union's military during the American Civil War in the cause of slavery abolition, something that we may or may not discuss here today, whether the Union military was abolishing slavery, as if that spirit was also now alive behind Hamas's terrorists, who had just murdered in cold blood about 1,300 to 1,800 Israeli civilians, children, babies, women, elderly. For those who don't know, John Brown was an American abolitionist who stormed an American military arsenal in Harper's Ferry, hoping to take over its weapons, deliver them to slaves, and start a war of emancipation. He was captured, trialed, and executed for treason, though he insisted, I think correctly, that he was acting in the name of the American Declaration of Independence, that is the idea that all men are created equal, and that he was defending that against the American Constitution, which contradicted that idea, before he succeeded in his plan. But his spirit did march, at least for a moment, with the Union's military, hoping to emancipate slaves, a fact that one of Brown's greatest admirers, Du Bois, makes sure to point out. Now, the idea of abolitionist democracy comes very much also from the encounter with Brown, and I've argued, and Susan had argued before me in her Tanner lectures, and Emerson and Thoreau and Victor Hugo had argued the same as well, that the ability to defend John Brown's act is a case of heroism, rather than despicable terrorism or insanity, is a question that confronts Enlightenment universalism. Addressing Brown philosophically poses the question whether taking the law into one's own hands to protect justice can ever be supported as legitimate, even as a human duty, or whether the law, just or unjust, determined often by the strong, by those in power, by colonialists, by white men, if you'd like,
is forever the final and ultimate seat of legitimacy. But I would never, absolutely never, and I know I don't need to ask, I know that Susan would never, absolutely never imagine defending Hamas's act, nor any form of terrorism, even quote unquote, less gruesome and brutal. It is only on the assumption that there is such a thing as universal justice, inseparable from the abstract, universal, unbreakable dignity of humanity, that one can defend John Brown's act while condemning terrorism. Any other form of thinking, in fact, defends the idea that one man's terrorist is another man's freedom fighter. And it is obscene. I think that that idea very often, very quickly follows from the association of justice or reason with power, which is a theme that's central to Susan's book. What might make it legitimate to take the law into one's own hands, to oppose a rule of law that systematically crushes human dignity, is what makes terrorism, which is just a form of crushing human dignity, categorically excluded, never allowed. Now, as has been mentioned, Susan, Julia, and I, we spoke last night, and we agreed that it would make sense, even be necessary, to divert the original topic of the conversation on Susan's left is not woke to the circumstances that emerged since Hamas's attack on Israel on October 7th. It is not just an arbitrary divergence, although even an arbitrary divergence would have been, I think, here in order. Speaking about the left in general, about Foucault, say, that Susan and I could have argued about enlightenment or Kant in more technical, abstract sense, could easily seem tasteless as 1,800 Israelis were murdered, as thousands are dead and dying under Israel's bombing of Gaza. But it is still one that is related to the book, that divergence, in multiple ways. And especially I want to suggest, and this is my main point here, the following heading. Susan's book is a polemic against what she and many others call woke politics. The relation to post-colonialism and in general anti-enlightenment philosophy comes to mind as a failure of left politics. But there's a strong feeling, and this is what I'd like to underline today, not only among Jewish and Israeli thinkers like both of us are, that the left's failure has never been more glaring. In fact, we felt betrayed on October 7th, as many people on campuses were somehow on the spectrum of celebrating, justifying, failing to condemn, refusing to call Hamas's acts and Hamas's crimes against humanity forms of terrorism, all with a claim that this somehow normalizes, contextualizes the occupation, apartheid, and Israel's other crimes against the Palestinians. As Camus once said, philosophy, this is a quote, philosophy which can be used for any purpose has been turned to even transform murderers into judges, as if Hamas's terrorists are the judges of the Israeli occupation. I think the deepest part of Susan's book, and I'm not sure that Susan doesn't put it in those terms in the book, I don't think, as far as I can tell, would be to claim that Camus is wrong in that statement. It is not philosophy that can be used for any purpose. I'll say it again, philosophy cannot be used for any purpose. Allowing Hamas's murderers to become the judges of the occupation is not something that you do by philosophy. It is something that you do by sophism, a term that I think, if I'm not mistaken, Susan never invokes in the book. I think
No, but I do talk about Thrasymachus, that great Exactly. philosopher. But systematically, through Plato's Republic or through this engagement with Plato's Republic, analyzes the position that has taken over the left in the turn from universalism to tribalism, in the reduction of justice or reason into power, and the abandonment of hope or progress, and its replacement with theories of doom. Now, a few differences with Susan on the technical analysis of some thinkers, say Foucault, in what may be called her critique of woke reason, the dialectic through which leftist politics has turned into its opposite through a sophism rather than a philosophy. But I will say that I think that Susan is right to point out that the left has been hijacked into its opposite, and that this fact, given the historical moment in which we're speaking, and it rarely happens that people can speak on a book so relevant to a glaring historical moment, that transition requires urgent explanation, and Left is Not Woke will be one of the main books, the first books to which we'll have to now return in order to start our inquiries. And I think that they're just beginning. And I want to say that in order for the argument that Susan has been constructing, and I've constructed my own versions of that, I want to say that we should not be giving only an analysis of the ways in which the wokeness of the left has failed us, but also the wokeness of, say, the Israeli left, and the way, for example, in which it has also turned into a nationalist and complicit ideology, tribal rather than universalist, and the failures of universalism itself, the alternative to wokeness, great failures, which are at least the causes, if not the reasons, of the left now going against itself. The sense that enlightenment, law, the doctrine of universal human rights, which is protected so beautifully in Susan's book, have betrayed oppressed groups who require the most protection. While too many on the left have failed miserably to take a stand on Hamas's terrorism, we're now witnessing the ways in which the center and the institutions that are tasked by protecting international law are failing not less miserably to guard those that the left is trying to defend. That is, as one side in this debacle refuses to condemn Hamas, the other refuses to hold Israel accountable to international law, and that for either of two reasons, or for both. Either a game of interests, say the West and its allies, or the sense of, say, woke Germans, I think the term hits a nerve, who wouldn't demand so much as that Israel would abide by international law. The results are now catastrophic, and make no mistake, the failure to demand full accountability of Israel to international law in Gaza and in the West Bank, as Gaza is being laid to the ground, is just as grotesque as the inability to condemn Hamas's crimes. No, not because Israel is like Hamas, I know the familiar shoutings back, but because the consequences are horrific, horrific. That is, I'm trying to suggest, and the question would be, is the analysis of wokeness enough, or do we need also to appeal to notions beyond wokeness here? We're not standing in front of a woke left alone, but against two similar ways of thinking. For many on the left, certainly the post-colonial, the Palestinians are the ultimate embodiment of the struggle against colonialism. Whoever condemned Hamas for its crimes relativizes or contextualizes colonialism. What right is there to criticize the use of power of those who are not protected by law or by reason? That's the question.
On the other hand, in Germany, and not just in Germany, we see the idea that Jews, represented by the state of Israel, that is, by its power, embody human suffering and the right to self-defense, by power, not by law, which has failed to protect the Jews. Whoever demands that the country would admit law within itself, that is, that it would be genuinely a liberal democracy, and that it would question its own sovereignty by abiding to international law, in fact, normalizes the right of Jews to self-protection. Both sides here have the same assumption, only that this assumption is morally and politically refuted, I think, ought to be refuted by the fact that it's now culminating in total violence. And only the commitment to a certain abstraction, one might argue, justice, reason, humanism, but an abstraction that's not obviously politically potent, and we have to ask ourselves about it. We'll be able to transcend, another difficult term, the horrific notion that Palestinians or Jews embody something ultimate, which enables them to crush the human dignity of the other people. So I think we still need arguments for the theory and the praxis that would allow to imagine that the commitment to such an abstraction can be the alternative. And I'm not sure that a criticism of wokeness would be enough. It's possible that we need also a robust defense of the possibility of universalism. That cannot be taken for granted. It's a good place to stop. Entschuldigung, dass ich das auf Englisch gemacht habe. Wir können das jetzt gleich weiter auf Deutsch. Thanks. Gut, ja. Sollen wir versuchen, das weiter auf Deutsch zu machen? Ich finde es immer, okay, wir geben uns Mühe. Ich finde es. Okay, ich finde es immer schwierig, wie Julia sagte, Omri und ich kennen uns seit, ich weiß, wo wir uns kennengelernt haben, 2008 bei der Buchvorstellung von Moralische Klarheit an Yale. Also wir kennen uns schon seit 15 Jahren und ich finde es immer schwierig, ein Gespräch mit jemandem zu führen, die man schon in einer Sprache angefangen hat. Aber wir geben uns Mühe. Erstmal, Omri, ganz herzlichen Dank. Ich finde, ja, du hast alles Wesentliches getroffen. Ich freue mich, wenn es irgendwie ein bisschen ruhiger wird, dass wir beide über Foucault argumentieren können. Das ist einer der Punkte, wo wir uns offensichtlich nicht einverstanden sind wir, also im Großen und Ganzen. Ich hörte heute, dass das Wort Weltanschauung verpönt ist wegen den Nazis. Ich meine, nicht alles, was die Nazis gesagt haben, muss jetzt tabuisiert werden. Ich benutze gern das Wort Weltanschauung und grob gesagt, wir sind beide Kantianer, obwohl wir unterschiedliche Ansichten auf Kant haben. Wir sind beide Juden, wir sind auch beide, also ich formell jedenfalls, bin auch Israeli, ich bin nicht da geboren, bin dahin gegangen und hatte vor, Israeli zu werden, bin nicht weggegangen aus politischen Gründen. Das war die letzte gute Zeit in Israel, zwischen Oslo und vor der zweiten Intifada. Also, aber ich bin eigentlich hierher gekommen, weil das Einstellungsform mich gefunden hatte. Also keine politische Gründen, aber seit denn die israelische Politik immer schwieriger geworden ist. Rechtsradikal ist nicht genug gesagt für diese Regierung. Ich nenne sie protofaschistisch. Da sind wir nicht nur befreundete Philosophen, sondern auch Verbündete als universalistische Juden, die sehr
viel und sehr oft uns zu Wort gemeldet haben, auch in der deutschen Debatten. Wer es nicht gesehen hatte, soll die heutige SZ anschauen. Omri hat ein wunderbares Interview gegeben, was zu der Lage im jetzigen Israel. Also, wo wir uns unterscheiden, glaube ich, soll eine Diskussion für ruhigere Zeiten werden. Ich hatte gehofft, das würden wir heute führen. Wir sind nicht dazu gekommen. Is woke enough? Was ich versucht habe zu zeigen in dem Buch, ist, dass das Problem mit woke und mit unserer Verwirrung mit dem ganzen Begriff hat damit zu tun, dass es wesentlich inkohärent ist. Woke wird getrieben von ganz normalen linksliberalen Emotionen. Man möchte auf die Seite der Unterdrückten stehen. Man möchte Menschen fordern und helfen, die marginalisiert worden sind. Man möchte die Verbrechen der Geschichte anerkennen und womöglich auch wieder gut machen, wie das auch geht. Ja? Und das sind alle Emotionen, die in der Woke-Diskussion präsent sind. Das sind alle Emotionen, die ich geteilt habe, seitdem ich ein Kleinkind war in der Bürgerrechtsbewegung in Atlanta, Georgia. Also gut, ich war als Kleinkind beteiligt, aber das war die Umgebung, in dem ich sozialisiert war. Was aber verwirrend und fatal ist, dass diese sehr ehrenswürdige Emotionen werden von einer Reihe von philosophischen Annahmen begleitet und dabei unterminiert. Und das sind extrem reaktionäre Emotionen, die so normal geworden sind, dass wir sie in den Zeitungen lesen, ohne darüber nachzudenken. Und man muss nicht Carl Schmitt gelesen haben und man muss nicht Foucault studiert haben. Es reicht, wenn man eine normale Tageszeitung liest. Also du hast jetzt, und wir haben alle in den letzten Tagen gesehen, viele Beispiele. Ich habe ein paar Beispiele in meinen Büchern, in meinem Buch gezeigt, aber nehmen wir, das ist doch, also die Unterdrückten müssten Recht haben und deshalb stehe ich auf die Seite der Terroristen und feiern das, ja, und das ist der Art von, also wenn man da ein bisschen dahinter geht, sieht man sehr reaktionäre Annahmen. Und es geht nicht nur um den Tribalismus. Tribalismus ist ein Wort, was ich gerne benutze statt Identitätspolitik. Ich finde, Identitätspolitik ist selbst ein irreführender Begriff, weil es setzt voraus, dass unsere Identitäten von zwei Faktoren bestimmt sind, ethnische Herkunft und Geschlecht. Das sind die zwei Faktoren, mit denen wir am wenigsten zu tun haben. Die bestimmen wir nicht. Ja? Wenn man sich überlegt, woraus seine eigene Identität gemacht wird, woraus sie besteht. Ich rate jedem eine Liste, einfach 10 Punkte aufzuschreiben. Was ist für mich wesentlich? Ja? Es kann sein, dass man Elternteil ist. Es kann sein, dass man sich entschieden hatte, kein Kinder zu haben. Politische Identitäten sind wichtig, auch also für Musiker und auch manchmal für Nichtmusiker ist das wesentlich. Ich wundere mich immer, dass es Menschen gibt, deren Identität maßgeblich davon bestimmt wird, welche Fußballverein sie unterstützen. Aber tatsächlich gibt es solche Menschen nicht. Ich begreife es nicht, okay? Egal, ja. Unsere Identitäten sind vielfältig und nicht von diesen zwei Faktoren bestimmt, worüber wir nicht bestimmen. Und ich spreche deshalb von Tribalismus gegenüber Universalismus.
Ich würde dafür gerügt in ein paar woke Situationen, also dass ich damit indigene Völker irgendwie beleidige, worauf ich geantwortet habe. Also der Begriff Stamm kommt aus der Bibel, ja, also das ist nicht ursprünglich für indigene Amerikaner oder wer auch immer bestimmt. Und dann habe ich gesehen, dass gerade in dieser woke Szene, wo manche Leute mich dafür kritisiert haben, jemand ein Zitat von James Baldwin gepostet hatte, wann wird dieser Tribalismus je aufhören? Ich dachte, okay, James Baldwin kann es sagen, aber wenn ich das sage, ist es problematisch. Das ist eben woke. Das Problem ist, dieser Tribalismus ist prinzipiell ein rechtes Phänomen. Ja? Und die Idee, dass man wirklich nur tiefe Verbindungen haben kann zu Menschen aus dem gleichen Stamm und deshalb nur wirkliche Verpflichtung haben kann, das ist eine rechte Idee. Was es heißt, links und liberal zu sein, ist eben zu sagen, nee, ich kann Verbindungen, ich möchte auch Verbindungen haben zu Menschen, die auch völlig andere Leben führen oder in völlig andere Kulturen aufgewachsen sind. Ein Hoch auf das schöne deutsche Wort Wahlverwandtschaft. Ja? Aber das ist nur ein Punkt, wo ich finde, dass die Woken sich reaktionäre Gedankengut angenommen haben. Das zweite Punkt ist für mich die Idee, dass es prinzipiell möglich ist, und das hast du auch angesprochen, Gerechtigkeit von Macht zu unterscheiden. Ja? Und wir wissen, dass es oft sehr schwierig ist. Wir wissen, dass sehr viele Gerechtigkeitsansprüche verkappte Machtansprüche sind. Du hast ja auf dieser Passage mit Thrasymachus, erste Buch Platons Staat, der das schon vor 2500 Jahren vertreten hatte. Und ich wundere mich immer, dass ich glaube, jede Generation merkt, oh Gott, ich dachte, der Typ, die Nation, die Regierung hat gesagt, die wollten Demokratie fordern oder Gerechtigkeit fordern. Und es hat sich herausgestellt, die wollten nur eher Macht verbreiten. Es gibt also keine Gerechtigkeitsansprüche. Das ist ein irre Trugschluss. Aber ich wundere mich, wie oft mir das über den Weg gegangen ist, als ob man das erstmal entdeckt hätte. Und ich denke an eine Analogie, jemand, dessen Herz gebrochen ist, einmal entscheidet sich, dass es überhaupt keine Liebe gibt. Ja? Also es ist ungefähr das gleiche Problem. Ja? Also aber ich meine, für die Rechten war das nie ein Problem. Ja? Wenn der Fürst die Tochter des Bauerns genommen hat, war das einfach, ja, also der Stärker nimmt, was er kann. Und wenn der Bauer den Reh des Fürstens nimmt, auch wenn seine Familie hungert, könnte er hingerichtet werden. Und kein Mensch hat diese Frage gestellt. Gibt es ein Recht, das über alle Unterschiede von Macht und Stand und Nation und Religion, gibt es etwas, gibt es eine Abstraktion zu dem Begriff Mensch? Das haben wir in vollem Sinn erst mit der Aufklärung. Nun gibt es Menschen, Foucault ist einer, der sagt, der Begriff Mensch würde erst in dem 18. Jahrhundert erfunden und es wird bald verschwinden. Und ich sage, ja, es würde erst erfunden, feiern wir diese Erfindung. Weil wenn wir diese Abstraktion nicht feiern können, haben wir überhaupt keinen Standpunkt, von wo aus wir sagen können, wie die Autorin Naomi Klein letzte Woche in The Guardian geschrieben hatte, die internationale Linke musste immer auf die Seite der Kinder stehen gegen die Waffen, egal wessen Kind, egal wessen Waffen. Und das stimmt einfach. Aber wenn man nicht diese Idee hat, kann man das nicht. Und
Dann drittens, dieser Begriff von Fortschritt. Ich wunderte mich eine Weile, dass, okay, links ist in verschiedene Kulturen seit 1991 verpönt. Man nennt sich was anderes. In den USA ist es sogar schwer, das Wort liberal zu benutzen. Und man ist auf die Formulation progressiv. Ich bin progressiv, I'm a progressive. Und prinzipiell ist das richtig, weil das unterscheidet oder hat links von rechts unterschieden. Also früher haben Konservative einfach gemeint, es wird ja alles schlimmer, vielleicht gab es ein goldenes Zeitalter, aber es wird nur alles schlimmer, es sei denn, man eine Apokalypse und eine Erlösung und an einem Himmel glaubt und dann vielleicht, aber innerhalb des Menschenlebens können wir nichts zu Fortschritt beitragen. Und wieder war es eine linke Idee, dass man sagt, wenn wir zusammenarbeiten, könnten wir Fortschritt im irdischen Leben gelingen. Und deshalb wunderte mich so sehr diese Einstellung. Wiederum, ich glaube, es kommt von Foucault, aber das sieht man in jeder Zeitung. Es ist fast ein Trick der Medien, wenn man, also um irgendwelcher angeblicher Fortschritt zu dekonstruieren. Ja, die denken, dass sie da Fortschritt machen, aber eigentlich, schau mal, was ja dunkel ist, was rauskommt, ich warne. Und das ist eben, also wenn die Frage ist, sorry, ich habe ein bisschen lange gesprochen, aber ist woke enough, ist die Dekonstruktion von woke enough? Ja, wenn man begreift, dass so nett die Emotionen sind, werden sie auf sehr reaktionäre philosophische Annahmen gebaut. Und die muss, ob die Leute Carl Schmitt heißen oder ich weiß nicht welche, Ibram X. Kendi. Auf Ibram X. Kendi kann man jetzt getrost hauen. Das ist für die, die das Glück hatte, noch nicht etwas von ihm lesen zu müssen. Das ist eine der bekannteste ja, antirassistische Woke-Autoren der USA. Ich glaube, wenn man dann nicht nur auf die Emotionen schaut und wirklich auf diese ganz simple Annahmen, dann kann man, wenn ich sagen darf, 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. I can. I mean, there is a danger that if I will follow my intuition and answer the thing that I want to answer the most, this will become a philosophy seminar. I want to address what Susan called the Trugschluss. From the Trugschluss that exists in every generation. And I think you're right that it exists in every generation, but I also think, and you will both stop me if this is becoming philosophical for a philosophy seminar, that sometimes the ways in which the generations repeat the argument, essential things actually change. I think that the type of answers that Plato was able to provide in the Republic to the Trugschluss are answers that are not obviously available to us. And I will explain in a moment. And to the extent that they're not available, we have the real pressure, we fall into a real pressure of admitting that for lack of that answer, or for lack of that version of the answer that Plato gave, power and reason or power and justice collapse. And when you look at history and you see the way in which this operates in history, then you even see that that structure may be embodied in the way things function. So here, let me try to make this slightly less abstract. Let me just say, I don't actually think that Plato has an answer to Thrasymachus, and I think it's interesting that he's the only figure
as far as I know, Amber Carpenter is sitting here. She's a Plato expert. She might know another place. I but noticed. I don't know anywhere where Plato has Socrates say he was afraid. He's afraid of Thrasymachus. Okay, and I don't think in the end he actually gives an answer, but that's not just a philosophical discussion. I think it's interesting because I think Thrasymachus is in fact very hard to answer, whether it's in that generation or this one. You cannot answer him, I suppose, because if you just appeal to power, I think it was Roth who once told Habermas in some philosophical conversations, the question, who shoots first gives you the real answer. So in some way, you cannot answer someone who may just, kill you. Okay. But by means of philosophical answer, if Plato is to have some form of a philosophical answer, then it requires some, say, appeal to the notion of justice and the ideas, something that today is extremely difficult to defend. And it is not obvious what is the type of formulation for our time that would provide that answer for the left. So if you want to answer the Trugschluss, you need to appeal to something, right? So if in concrete reality, justice is not embodied, where is it embodied? How can you make claims for the validity of justice? If in day-to-day institutions, in current history, in the world, obviously, to put it in your terms now, evil exists rather than justice. Where from the demand to justice, if not from the ideas, if not from the idea of humanity, and where from can I insist on the commitment? And I think the notion of commitment is becoming extremely important here. I try to bring this back from some realm of metaphysics back to the conversations that we promised that we would have. When I published my Radical Universalism, there was a reviewer who said, this is really nice, this humanism, the strong humanism that Omri Boehm is trying to defend. But this is so romantic. This is so naive and romantic. And this is, I think today, you get to see how false the romantic accusation is, because you get to see what it means to be genuinely committed to that notion. That is, not to fall on the left and say, yes, Palestinians have the right for violence. The fact that they're not protected by law gives them this right. It is from your state of privilege that you argue against that. Obviously not my argument, for the record. On the other hand, what does it take, because of the commitment to that principle, to come out today in Germany, to come out in Israel, my God, to come out in the United States and say, hold on, you have absolutely no right to lay other to the ground the way that you do because of that commitment. There's nothing romantic about it, nothing obvious about it, something very surprising and outrageous. And the question, therefore, is, how do you grant this commitment? How do you actually account for it? And to the extent that a lot of people who you call wokes, and I call wokes, as they would say, look at history. Law does not defend those people. And the abstract notion of justice doesn't defend those people. Not the Jews and not the Palestinians. Now, I agree with you. Now this ideology is running against each other into a total war. But we cannot take for granted that that wokeness simply consists in the Trugschluss. I think that there is a heavy burden today to defend the alternative as something that's genuinely viable, something that could convince a Palestinian, something that could convince a Jew. Also, da nähern wir uns das Gespräch, was wir eigentlich heute führen müssen. That's right, and I almost apologize. Nee, weil der einzige wirklich tiefe Unterschied zwischen unserer philosophischen Weltanschauungen ist, dass Omri meint, wir brauchen mehr Metaphysik, als ich glaube, okay? Aber lassen wir das werden wir Gelegenheit haben,
länger zu diskutieren. Ich mache nur eine kurze Antwort darauf, nämlich vergessen, wie du sagtest, ja, wo findet man Gerechtigkeit, wenn man Platons Ideenlehre aufgibt? Und selbst bei Platon, man findet die Ideen nur, wenn man stirbt. Also insofern, das ist eine komplizierte Lösung, also eigentlich keine. Aber man findet mehr und weniger Gerechtigkeit, ja, und das reicht. Mir würde mehr Gerechtigkeit in Israel-Palästina heute vor allem wirklich reichen, ja. Also absolute Gerechtigkeit, und ich sehe das übrigens bei Kant, du siehst es nicht, das ist, ja, können wir für die Philosophie lassen. Also für Kant diese Idee des Horizonts, man nähert sich an die Ideen. Und zwar nicht nach dem Tod, sondern in dem Leben. Man kommt näher, indem man handelt, an mehr Gerechtigkeit, mehr Tugend. Das reicht mir und das würde mir heute reichen. Ich will ein Wort aber sagen für diejenigen hier, die die Israel-Palästina-Diskussion nur in den deutschen Medien gefolgt haben. Weil bis auf Omris Interview heute und ein paar andere Texte, die von Israelis veröffentlicht worden sind, dann wissen sie gar nichts. Ich muss sagen, ich habe nichts gemacht als Nachricht oder wenig gemacht als Nachrichtenlesen in den letzten 10 Tagen, aber ich lese entweder amerikanische oder israelische Nachrichten und die sind völlig anders. Da wird Netanyahu und diese Regierung sehr stark kritisiert. Heute gab es eine Umfrage, ich glaube, 77% haben gesagt, egal wer es ist, ich würde jeden wählen außer Netanyahu. Okay. Eine Mehrheit der Araber verurteilen Hamas. Eine Mehrheit der Juden geben auch diese Regierung ganz konkret den Schuld an diese Massaker. Das heißt nicht, dass sie es relativieren, das heißt nicht, dass sie nicht erschüttert sind, dass sie nicht also in Schock und Trauer stehen, aber die wollen die Kontexte sehen. Ich habe in meinem Buch über das Böse, habe ich Philosophen in 2 Linien geteilt und ich fand es sinnvoller als Philosophen in Empiristen und Rationalisten zu teilen, das ist traditionell. Ich habe die Philosophen der Moderne geteilt in Menschen, die meinten, man muss versuchen, das Böse zu verstehen, und in Menschen, die gesagt haben, nee, das dürfen wir nicht verstehen, weil wenn wir es verstehen, kommt das einer Legitimation gleich. Und ich finde es also derzeit... This is exactly, I take it, this is metaphysics now, this meant metaphorically, of left is not woke, right? Yeah. That's exactly the argument, because this is exactly what woke, I don't even like the term so much. Niemand mag es. But what, that's a refusal. So aber das ist die Diskussion derzeit in Deutschland. Yeah. Wenn wir versuchen, diese Massaker zu verstehen, kommt das eine Relativierung und eine Gleichsetzung gleich. Und das ist einfach falsch. Ich verstehe den Impuls, wirklich. Ich verstehe den Impuls, der sagt, bestimmte Horror sind so schrecklich, dass jeder Versuch auch dahinter und Gründe und Kausalität ist irgendwie geschmackslos. Das war auch irgendwie die Position von Jean-Marie, den ich sehr verehre. Aber zum Schluss stehe ich eher auf die Seite von Arendt, dass wenn man nicht versucht, das Böse zu verstehen, wird man nicht in der Lage sein, es zu verhindern.
Und ich sehe das in der Diskussion in Israel, dass da wirklich Versuche gibt. Du liest natürlich mehr im Original als ich, aber das, was ich sehe, ist irgendwie beeindruckend vernünftig. Also gut, ich lese hauptsächlich Haaretz, aber ja, okay. Aber selbst, ich finde, Haaretz derzeit ist vernünftig. Und selbst die New York Times derzeit ist ziemlich vernünftig, die meisten. Und bei dieser deutsche Betroffenheitsausdrücke wird die Vernunft daneben gelassen. Und das ist ein Problem. Ich versuche mit einer Frage von deinem Input zu deiner Reaktion und dem, worüber wir sprechen wollten, eine Verbindung zu machen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Zuerst hätte ich auf deine Reaktion über die Identität, warum ausgerechnet Race und Gender und nicht der Fußballverein, würde ich antworten, nein, ja, der Fußballverein mag dir am Herzen liegen, aber beeinflusst nicht deine Chancen, eine Wohnung oder einen Job zu bekommen. Dein Gender oder dein Race oder deine Religion sehr wohl. Und die Aneignung bestimmter Identitäten sind genau aus dem Grund, weil wir sie nicht entscheiden können und sie unser Leben aber trotzdem beeinflussen. Und deswegen wäre sozusagen, statt zu versuchen, sie zu leugnen, muss man sich wehren, als was man angegriffen ist, muss man versuchen, diese Identität sich anzueignen und in diesem Namen für Gerechtigkeit zu kämpfen. Ich würde aber sagen, ich würde euch zustimmen, in dem Versuch, Gerechtigkeit als Frau, Schwarze, was auch immer einzufordern, steckt doch der Anruf einer universellen Moral als Mensch. Sonst würde diese Forderung keinen Sinn machen. Du hast sehr viel gesprochen über Human Dignity, über Menschenwürde in deinem Input. Und die Frage ist, du hast ein absolutes No-Go definiert, für das das man nicht als Freiheitskampf labeln darf. Die Frage wäre, wer definiert, wo meine menschliche Würde verletzt wird? Wann bin ich nur diskriminiert? Wann bin ich oppressed oder discriminated oder oppressed? Wann bin ich unterdrückt? Wann kann ich meine Gerechtigkeit einklagen und wo fängt die Selbstverteidigung an? Welche Möglichkeit haben die Machtlosen, die kein Recht haben, für ihre Gleichberechtigung zu kämpfen im Namen der Gerechtigkeit, die sie angeblich einfordern oder möglicherweise wirklich? Wer definiert dieses absolute Level? Kant. Und daran anschließend die Frage, die ihr auch gleich aufgeworfen habt, nämlich die Frage nach dem Kontext. Wann ist Kontext? Eine Frage, nicht alles auf einmal, Julia. Okay. Ich stelle die Frage trotzdem, weil ich glaube, dass ihr sie assoziativ mit einbinden könnt. Wann ist Kontext relevant? Wann ist Kontext eine Relativierung? Wann ist ja aber eine Relativierung und wann ist der Hintergrund wichtig? Als ein Beispiel in dieser Diskussion könnte man anführen, die Debatte darum, ist Israel ein Kolonialstaat oder nicht? Und dann müsste man in die Geschichte anschauen, den Kontext oder auch nicht. Es gibt verschiedene Argumente. Welche Rolle spielt das für absolute moralische Werte oder die du definierst auch in deinem Buch? Welche Rolle spielt der Kontext? Also ich würde sagen, ich weiß nicht, wie Omri darauf reagiert. Ich würde sagen, eine absolute Antwort auf so eine Frage gibt es nie und in keine interessante moralisch-politische Zusammenhang. Man kann nie sagen, also wie viel Kontext und wie viel nicht. Es kommt wirklich auf, da haben wir wieder Kant, Urteilskraft. Und wie Kant selber gesagt hat, Urteilskraft ist etwas, was man nicht definieren kann. Und wir wissen nur, wer es nicht hat, nennen wir dumm. Das ist der einzige halbwitzige Bemerkung in der ganzen Kritik der reinen Vernunft. Aber tatsächlich kann man keine Regeln für sowas geben. Was man machen kann, ist zu lernen und gerade mit Kontexte umzugehen, aber auch mit anderen Fragen, die wir hatten alle gerne Algorithmen, ja, die uns sagen, okay, ist das böse oder ist das nur schlecht? Wie soll ich mich entscheiden? Also wann ist die Linie überquert? Es gibt also solche Regeln, die wir alle gerne hätten,
gibt es nicht. Wir müssen lernen zu urteilen. Das ist das Erste. Ich wollte aber auch auf deine erste Frage eingehen. Du sagtest, in der Antirassismus-Forderung steckt auch eine universalistische Forderung. Und das ist vollkommen recht am Anfang. Ja, also, weil was ist, da habe ich viele Zitaten auch in dem Buch, also was ist eine antirassistische Forderung, außer, hey, ich bin auch ein Mensch und ich verdiene Menschenrechte, genauso wie du. Das ist richtig. Es ist aber irgendwann umgekippt. Ich tippe auf 1991, aber das waren auch Sachen, die davor gingen. Und ich finde in diesem Land vor allem, ich kann manchmal darüber lachen, man verwechselt den Antikolonialismus mit der postkolonialen Theorie. Da haben wir auch einen Experte hier im Publikum. Vielleicht will Ben Zacharias später noch ein Wort dazu sagen. Aber ich kann sehr darüber lachen, weil ich habe Gespräche mit vielen führenden deutsche Politiker etc. Sage auch, gibt es einen Unterschied zwischen Antikolonialismus und postkoloniale Theorie? Und es ist so weit gegangen, dass man das Wort postkoloniale benutzt für People of Color, weil es keinen Ausdruck für People of Color gibt auf Deutsch. Und man sagt deshalb Postkolonialistin, weil man weiß nicht genau, soll man farbig sagen oder soll man dies oder jenes. Ach, Postkolonialistin klingt nicht diskriminierend und das ist absurd. Aber die erste antikoloniale Kämpfer waren alle, und ob sie, also die Iren sagen gern, es hat in Irland angefangen, also kann man darüber diskutieren, aber das ging überhaupt nicht darum, dass man, also es ging eben nur, um eine Forderung, dass universelle Menschenrechte eingehalten werden, und zwar für alle. Wir hatten hier im Sommer den nigerianischen Philosoph Olufemi Taiwo, der hat ein Buch geschrieben, ich glaube, das kommt bald auf Deutsch heraus, gegen Entkolonisieren, gegen Dekolonisierung. Und sein Argument ist, das Problem waren nicht die europäischen Begriffe von Universalismus und Gerechtigkeit. Das Problem war, dass die Europäer sie nicht eingehalten haben, als sie zu uns kamen. Ja? Ganz einfaches Argument. Und wenn man sowas hört, kann man sich fragen, wie kamen die Leute darauf, theoretisch das so umzukehren? Ja, dass das Problem die Begriffe waren und nicht die Tatsache, dass sie nicht realisiert wurden. Aber also ja, ursprünglich stimme ich dir zu, aber da ist etwas wirklich schiefgegangen in den letzten Jahrzehnten. Aber vielleicht kann Omri die Frage nach Kontext beantworten. I'll try about context, though I need, I mean, you'll have to ask me the question about context again, and I will try to answer it to the best of my ability, because I think that the first question that you asked was a wonderful challenge, and one that I already tell you, I will not be able to answer sufficiently. Who decides what is human Würde when it's being verletzt? What are the institutions that are supposed then to defend it, und so weiter und so fort? I do not have easy answers to those questions, and that's very much the challenge that I was trying also to push at Susan at the end of my little intervention for today. That is, there is an obvious failure of that abstract notion of humanity that I'm trying to defend. The institutions that are supposed to defend it are, I don't know who's defending it, who's supposed to defend it, but obviously the ones claiming to defend it are not defending it, right? That should be obvious, and that should be especially obvious today.
an institution, any institution that's supposed to protect international law, for example, is failing miserably today. And we need to say this, so that to put it very concretely to your question. So I'm not claiming that this is easy, but I will say that we need to pose that question, not as a rhetorical question that's supposed to refute that position, but rather as a question that today we have to be asking ourselves, how are we going to answer it? Because the reluctance to answer it is producing, for example, in Israel, again, at this point, really, I mean, and some of us have been, this is not just wisdom in retrospect, some of us have been saying this for a few years now. This is going to end in catastrophe, and you haven't seen the end of it. So that's first, to recognize the significance of the question and that it's not being dismissed at all, just the contrary. You know, the Hegelian answer to that question, as opposed to the Kantian one, would be we need institutions. It's not some abstract idea, but it is a way in which those are embodied through institutions. A colleague of mine from the New School just wrote me an email about this morning, and we were discussing that, you know. But of course, once institutions come into the picture, then again, we are with the problem of power again, because the question is then, who's ruling those institutions? Somehow it turns out that those institutions are ruled by the rich, by the powerful, by those who know how to use sophism well enough in order to turn the argument in their way, and so forth and so forth. So institutions precisely again run into the problem that I think wokes and post-colonialists are right to criticize. I mean, I think there's a real crisis. And I think we ought not claim that we have easy answers. That said, when it comes to defining human Würde, who gets to define it? What is it? I think that we do have the basic answers. The definition, the only condition of understanding how we can conceive human Würde as unantastbar has something to do with the argument that was presented by Kant in the categorical imperative. That is, by the way, also originating in Plato's Republic, if you ask me, Amber also. And that is the notion that human beings cannot be used as means, only as ends. That's the answer to the most valuable thing that you also find in the Republic, the things that are valuable in themselves and not for the consequences. Kantian way of relating to that idea is through the notion of humanity. Humans are important in themselves, not to the consequence, not to their consequences, not as means. And any form of law and any form of politics and human interaction that undermines that form undermines human Würde in the most basic level. Now, we are not going to run the arguments now in this room. I do believe that it follows immediately from that argument that equality and the equality before the law is the most basic assumption of law. So the argument would be every form of law that does not even pretend, because I agree that there would be a problem with those who pretend but don't do it. Any form of law, how about occupation? How about apartheid? How about slavery? Any form of law that does not even pretend to preserve equality as its absolute condition of having the authority of law does not have authority. Now, does it mean that the people who are subjected to such a regime have the power to use violence? Maybe, but never terrorism. And those are not the same. Violence can be fighting against the institutional structures that impose, that use the law on you in order to dominate you through a fake notion of law, which is itself just power. Once the law itself does not preserve the form of equality, the law is not a law. It is just power.
And so you can resist it with power. Just so happens that babies and civilians are not the target of that attack, and that to attack uninvolved civilians in order to undermine those structures is again doing exactly what you are supposed to be resisting. That is, using human beings as means rather than ends. And that is also why I mentioned this when I was arguing for John Brown not being a terrorist. The only commitment that could give you the right to take the law into your own hands and even use violence is a commitment to this absolute Würde. You can say when a certain law undermines it, rather than defend it, I have the right to take the law into my own hands. But since it's only out of this commitment, the right to terrorism, the right to use humans as means rather than ends, never follows. That would be my minimal definition. I completely agree that when we then ask, and who's supposed to defend it? Who's supposed to be the institution that would do it? I completely agree that we are living in a world in which the institutions that are supposed to defend it do not defend it. There is an interesting dynamic and dialectic of the relation between international law, human rights organizations, and states, sovereign states, all in a dance of powers, which again, very often, very interesting, very often is undermined by wokeness, call it. For example, you might have thought that international law, there's almost a three-way separation of power here. You might have thought that it is a task of international law to check national sovereignty in order to protect human dignity. So that, for example, if Israel is not protecting human dignity through law because of the occupation, international law would hold it accountable and try to force it to respect international law. It doesn't do it. It is a task of human rights organizations. Say Amnesty International, a legitimate institution in Germany after its apartheid report a couple of years ago, I'm not so sure. To hold accountable the institutions that do not uphold international law in order to defend human Würde. The problem is that, again, when it comes to those positions in which you say, look, the Jewish state, for example, needs to have its absolute sovereignty, because if you would question the absoluteness of the sovereignty by international law, or the right of Amnesty International to challenge international law for not doing its duty, you're going against the Jews' right to protect themselves. That's the tension between. So I think there are actually, I'm trying to say, I think that you can see the structures of institutions that were supposed to actually achieve some protection of human dignity and have completely failed. I think it's true, they have completely failed for years. Not because of wokeness, even though wokeness was part of it, say in Germany. Also because of massive interests of world powers, no doubt about it. Massive interests love woke because it's much easier to diversify your company or your university than it is to actually change the structures. Also 2 Punkte, ich weiß, wir wollen auch das Gespräch eröffnen, aber ich wollte 2 Punkte machen. Erstmal John Brown, Fun Fact about John Brown. Hat auch Geiseln genommen. Und alle Geiseln haben berichtet, wie gut sie behandelt wurden. Wahrscheinlich wäre er nicht gefangen oder jedenfalls später, aber er wollte sicher sein, dass sie alle eine gute Frühstück bekämen. Und dann ist er rausgegangen und es hat gedauert und dann haben die, also das nur selbst das Geiselnahme könnte auch Regeln haben, ja. Aber was ich gut fand an
an dem, was du gesagt hast, ist, wenn, also eine meiner Lieblingszitaten war immer, und ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch geht, ist La Rochefoucauld, aber also hypocrisy is a compliment that vice pays to virtue. Kennt das irgendjemand? Also wie soll man das über Heuchelei? Heuchelei ist das Kompliment, was das Böse an das Gute macht. Ja, wir haben vergessen, und wir haben leider George W. Bushes Verbrechen auch entschuldigt, weil angesichts des Verbrechens von Donald Trump schien es irgendwie trivial. Es war nicht trivial. Also der Irakkrieg hatte vielleicht noch mehr Folgen als die Trump-Präsidentschaft. Der Unterschied ist, George W. Bush war Heuchler. Und Trump versucht nicht einmal zu sagen, dass er ich glaube nicht, dass er einen Begriff von Menschenwürde hat, geschweige dann also Gerechtigkeit oder Recht oder so. Ich habe auch in dem Buch geschrieben, wenn man die ganze Voraussetzungen der Wokies folgt, also Tribalismus, nur Macht, kein Fortschritt, dass kein Mensch tatsächlich handelt im Privatleben nach solchen, also jedenfalls nicht immer nach solchen Ansätzen, bis auf Donald Trump. Und also wenn wir überlegen, wer wir waren, wenn wir wirklich glauben, es gibt nur Stamme und Stammesdenken, es gibt nur Macht und keine Gerechtigkeit, es gibt überhaupt keinen Fortschritt, dann wären wir alle wie Donald Trump. Und das Problem, glaube ich, dann schließe ich erstmal, die israelische Regierung hat weniger und weniger Komplimente an das Gute gegeben. Das ist einfach nackter geworden. Ja, wir hatten, ich meine, man kann auch sagen, ich kenne die Argumente seit 67, es gibt Leute, die sagen seit 48, aber was sonnenklar gewesen ist in den letzten Jahren und vor allem in dem letzten Jahr mit dieser Regierung, das sind Leute, die überhaupt keinen Begriff von internationalem Recht haben. Es ist denen egal. Das ist absolut, also Stammesdenken, religiöser Fanatismus und Machtdenken. Und ich glaube, diese Entblößung der Regierung, also ich kann mir vorstellen, wir reden alle über die Ursachen und warum jetzt und etc., aber es ist diese reine Entblößung, they don't have any pretenses anymore. Ich weiß nicht, ob du... They don't, yeah. Yeah. By the way, they don't, and we speak as we expect something from them, and in a way we don't, but we do more, just I think for the record, let it be said, than from Hamas. Obviously, Hamas did not have any pretense, and indeed one of the most horrifying aspects of what they were doing is that they were not even pretending to hide the crimes, but rather they were celebrating it on social media as a way in which they were dehumanizing their victims. So there's no hypocrisy. No, hypocrisy is almost a good thing. I mean, we prefer. That's what I'm saying. Hypocrisy is better than nothing, because then you hold yourself to some, appearances of standards. Okay, Julia, wir haben schon gestern Abend gesagt, es wird kein Problem sein, wenn Omri und ich anfangen zu reden, musst du gar nicht moderieren. Aber du wolltest moderieren und ich will auch deine Fragen hören. Nein, ich möchte, glaube ich, auch nur eine weitere Frage stellen, bevor wir öffnen. Ich erlaube mir kurz ein bisschen zusammenzufassen mit der Gefahr, eure Nuancen falsch zu verstehen. Ich glaube, wir überleben das alle. Wenn wir sagen, du sagst, woke hat die Werte verraten, und ich glaube, im Praktischen erleben wir das oft, wenn wir wohlwollend unterstellen, eigentlich glauben sie an eine Form der Gerechtigkeit,
Sie sind nur zutiefst enttäuscht von der Doppelmoral, von nicht funktionierenden Institutionen, wie auch immer. Und deswegen wird Identität statt ein Instrument zur Emanzipation, die es irgendwann zu überwinden gilt, um in das gesamte Menschheit einzutreten, essentialisiert als etwas, an das man festhält, weil man daraus als ewiges Opfer, aus dem man sowieso nicht entkommt, dann muss man es positiv aufwerten. Und so kommen dann seltsame Gefühle von, dass vermeintlich Linke hier sich mit ihrer persönliche Befreiung in der Hamas zuschreiben, also die überhaupt nicht persönlich betroffen sind vielleicht. Wenn der Vorwurf, wenn es aber sozusagen unterbewusst eigentlich einen Glauben an Gerechtigkeit gibt, sonst könnte man gar keinen Vorwurf der Doppelmoral machen. Und wir wollen nicht fatalistisch sein. Da würde ich jetzt sozusagen versuchen, noch umzuschwenken in eine kleine Note der Hoffnung, in die Zukunft zu schauen, denn die Analyse ist, glaube ich, klar. Wenn die Universitäten, darüber haben wir heute nicht gesprochen, ich unterstelle das jetzt sehr platt, die Universitäten sind gekapert von den Woken, die Universitäten, die Orte waren, an denen Selbstkritik, Zweifel, kritisches Denken gelehrt sein sollte. Und dort findet nur noch Political Correctness statt, Postcolonialism, Wokeism, whatever you want to call it. Wenn die aktivistischen Zirkel gekapert sind von Alliierten, statt ein Kriegsbegriff von Alliierten, statt von Solidaritätsbeziehungen über Identitäten hinweg. Wo, wenn nicht an den Universitäten, wo retten wir die Aufklärung? Wo soll diese intellektuelle Revolution stattfinden? Denn eine Sache, über die wir heute gar nicht gesprochen haben, ich glaube, ich bin zu jung, um Post 91 bewusst miterlebt zu haben. Ich kann darüber nur lesen und mit allem, glaube ich, was damit zu tun hat, dass wir keine Utopien, nicht genügend Utopien vielleicht haben, nicht genügend Visionen. Es gibt den bekannten Spruch, jeder kann sich das Ende der Welt besser vorstellen als eine Alternative zum Kapitalismus. Das mag ein historischer Faden sein. Ich glaube, worüber wir nicht gesprochen haben, ist, was durchaus sehr neu ist das Phänomen der sozialen Medien oder der asozialen Medien. Denn wir haben nicht mehr damit zu tun, dass wir irgendwelche vermeintlichen Fakten haben und Propaganda, die aber, glaube ich, sehr lange trotzdem irgendwie eine Art von Nachrichten über die Welt waren, zu der man sich verhalten hat. Wir haben damit zu tun, dass jeder heute andere Nachrichten sieht. Wir haben Fake News, wir haben Alternative-Fakten, wir haben Deepfakes. Wir sehen in Echtzeit Bilder, von denen kein Mensch prüfen kann, wissen kann eigentlich, was er da sieht, was eigentlich die demütige Haltung sein sollte. Aber die Reaktion ist eher, unterstützt meine These, I like it, if it doesn't, it's fake news. Das ist, glaube ich, ein Phänomen, was schon nochmal irgendwie neu ist. Und wir sind an einem Punkt, wo das Problem ist, dass gewisse Menschen, es spielt gar keine Rolle, welche Argumente du hast, denn ich rede nicht mit dir aufgrund deiner Identität. Ich weiß schon, dass du falsch liegst. Und ich weiß, dass du mit mir nicht Empathie empfinden kannst. Also brauchen wir nicht miteinander reden. Das ist, glaube ich, schon etwas Neues. Das ist jetzt alles sehr pessimistisch, fatalistisch. Deswegen, ich möchte überleiten und die Diskussion dann auch öffnen, aber zuerst euch die Chance geben, wo retten wir die Aufklärung? I would like to begin because this is again a devastating question. An excellent and devastating question because I think that with one hand, you actually gave us, I think, the good news, what I would consider the good news. And then with the other, I think you were correct to take it back. I am less pessimistic about the university than I think maybe Susan is. No, I don't know, no. I'm not sure. I think that we have to fight. I think that we have to fight for the university. And we have to fight, and this is not noticed, we have to fight for philosophy. Because part of the university, there's a lot of natural sciences happening. You're not going to get the answers to the questions that we're asking, saving the enlightenment, from physicists if physics is not in the business of dealing with the questions of which we ask it. The faculty of philosophy might be one of the important ones, law possibly another, and I think that it is true that the role of university in society when it comes to any science but the natural sciences has been completely crushed,
And that's also, I think, already in the background of the causes, if not the reason, of wokeism, because there's a certain pushing away of the significance of truth and justice as themes that can be studied rationally at the university and still have significance. And that's related, I think, I would argue, to the phenomenon of wokeness. On the other hand, so there is, on the one hand, there is a pushing away of the university, of the humanistic studies from any relevance in the public sphere. It's almost like studying religion. Yeah, sure, you can do it. It's your problem. You can do it. And within those faculties, for similar reasons, there is a turn away from the understanding of the role that justice, truth, values have to play in the public sphere. And I think that it is not necessary that this fight needs to be lost. We're losing. But in my experience at one of the most leftist institutions, Woke institution. It used to be left. I am not where I'm standing. An institution that certainly is experiencing those struggles as a new school. My experience is that the argument is on. When I go and I make a point of teaching a Kant seminar and discussing exactly those questions, but much, much more technically than we're discussing them here, I think that people listen. And people, they come in order to study the enemy, and some of them change their view. Not all is lost. By the way, we should also listen in order for this to be serious. And I would have thought that an almost utopian answer to your question, almost utopian, would have been save the university. By the way, also as an answer to your former question about what's the institution that's supposed to tell us? What's the institution that's supposed to defend it? I think that strong universities could have fulfilled an important role in defending human dignity through strong humanities faculties, only if they preach the doctrine that I believe in. However, as I said, with all due respect to the university, the tsunami of the or anti-social media is indeed completely crashing. It's crashing the ability to so much as think. If you take seriously the fact that embodied cognition somehow relates to an external relation between our thinking and the gadgets with which we tweet and Facebook and Insta, and I'm not sure what else. The very ability to think is being questioned. And I don't know that we have a good answer to that. The university, I can have a utopian, almost utopian idea with the university. With social media, I must admit, I think we have a problem. So I have a slightly different view. First of all, I do retain a bit of hope for the university. Now, it's true that you've been teaching in the university for the last years, and for 23 years, I've been here and I don't teach regularly, partly because I thought this could be a place where we could contribute in a small way to reviving the Enlightenment. But I do sometimes give, Blockseminaren, and I also think that a lot of students, young people, are way more open if you can make a strong and progressive case for, the sweet voice of reason. I also see a lot of young people responding to that, but it has to be full-throated. And my own feeling is that there are not enough people, you're younger than my generation, your generation, who feel able to give that kind of, full-hearted defense because they're afraid, because the
the culture tells them that this is naive. That is, you know how many times I've been called naive in my life? I mean, and just, you know, she's so, you know, optimistic. I'm not optimistic. I think we have an obligation to be hopeful. I'm not optimistic. But people are embarrassed to make the kind of defenses that you and I like to make, and that do pull younger people in. I'm a little suspicious of blaming social media for too much. I do have to say, okay, I spend a little time. I resisted it for years and years. I spend a little time on social media, but I don't use it. I just read it. I look at, I follow particular things, and I notice, by the way, once einmal hatte ich einen Shitstorm bekommen von Menschen, die ich überhaupt nicht kannte, und ich merkte, was für ein Wut das in mir, ein Mensch, der versucht, relativ vernünftig zu sein. Also ich hätte einfach, und natürlich war das, weil es völlig disembodied war. Ja, ich kannte die Menschen nicht, die kannten mich nicht, die haben Lügen über mich verbreitet, und ich hätte, okay, gut. Also ich sehe schon, dass diese Anonymität ein Problem ist, dass anderen Menschen etwas sagen, was sie in einem Face-to-Face wahrscheinlich nie gesagt hatte. Aber ich hatte eine wirklich interessante Begegnung mit Jürgen Kauber vor, sage ich das wird jetzt festgehalten im Video. Macht nichts, es war festgehalten damals. Ich fand mich auf eine Panel-Diskussion vor 2 Monaten mit Jürgen Kauber auf ein literarisches Fest. Und es ging irgendwie, es war sehr vag, die Themen waren, was sind alle unsere Krisen und wie sollen wir sie lösen in 90 Minuten, ja. Aber okay, ich hatte ein neues Buch, das war die erste Einladung. Ich bin da hingegangen, und irgendwann sagte Kauber irgendwas halbwegs Optimistisches, und der Moderator sagte, ja, aber es gibt doch unvernünftige Leute. Und der Herausgeber der FAZ sagte, Vernunft ist für die Seminare. Woraufhin ich sagte, wenn die Mainstream-Medien diese These verbreitet, und zwar jeden Tag auf irgendeine klug, aber zynische Art und Weise, was können wir von den sozialen Medien erwarten? Ja? Also ich gebe denen nicht den ganzen Schuld. Ich glaube, das ist also in the water supply. Wir trinken es alles, jeden Tag. Und ja. An der Stelle erlaube ich mir, euch zu unterbrechen, weil ich glaube, es gibt interessante Fragen im Publikum. Please, Hand heben. Oh. Und warte aufs Mikro. Ja, 1. Zuerst oder... Zuerst der seine Hand erst. Ihr Name. Dann Ben. Ja, hallo, Jens Riedel. We want to revive universalism and enlightenment, of course. Ja, also da würde ich sagen, in dem Raum brauchen wir wahrscheinlich nicht groß die Thesen zu diskutieren, sozusagen, die Sie vertreten, weil da gibt es wahrscheinlich Einigkeit drüber weitgehend. Meine Frage ist, how can we think beyond that? Und möchte da an die Frage anschließen, universalism per se is not automatically potent, I think you said. And that's true. Und die Frage, warum Enlightenment und Universalism diese Schwierigkeiten bekommen hat, ist ja nicht aus der bösen Intention von irgendjemandem, sondern weil es natürlich auch objektive Probleme damit gab. Foucault gibt uns keine Lösung, aber er gibt ja eine gute Beschreibung von Dingen sozusagen, die auch passieren. Insofern ist meine Frage, ja, natürlich, might is not right, klar, aber wie können wir die Polarität von Gerechtigkeit und Macht besser nach vorne denken, weil beide werden wir wahrscheinlich brauchen, wenn diese Ideen irgendwie potent sein sollen und nicht nur abstrakt, gut, neat, richtig. Und die Antworten werden dann unschön und messy sein, aber
dort müssen wir ja, glaube ich, weiterdenken. Wie kriegen wir diese Polarität gedacht? Zuerst. Well, I have two answers, and I'm not sure if they're in tension with one another, but they are pulling in different directions, but I stand behind both. First, I think that no matter what, the question is a good one. That was also Julia's question, and I think that perhaps one of the tasks that we need to undertake is to ask ourselves that question and try to devise reasonable answers to it. How can we stand by the power of an abstract idea to motivate, to have authority in the real world? And we know some of the answers, and we know that they end in already the corruption of the corruption of power. What could be the systems? This is either a silly or a grandiose question, and you will decide according to taste. People can come up with ideas for how to embody, how to respond to a certain problem with a concrete institution. The separation of power is a great idea that had, for example, emerged as an answer to such a general question. Can we be asking ourselves those questions? I want to suggest that we would be asking ourselves those, I think, very big questions, again, either completely silly or very serious, not in between. The possibility is that we might have to think ourselves in this moment in history those questions. We would only discover this if we would insist on the significance of that idea and that it ought to have power, and that instead of understanding how it can be embodied in the world, we've given up on the idea in order to embody something that's different. And I think that that is something that I would like to think about these days, please, to dare to express the question. I would say that, and this relates also to a certain analysis that we'll have to look very carefully at Foucault and other thinkers in order to think of how did we get to the situation in which enlightenment has turned against itself. I think my view, I've written about this, not only through the impotence of the abstract notion of justice or humanity, I actually don't believe that at all, but rather by undermining that notion of abstract humanity through a very positivist view of nature that, in fact, reduces humans to something, to non-humans. I think that the prevalent ways of thinking, Weltanschauungen, that Susan was referring to, I think that they are predominantly tacitly assuming, and I mean it exactly like that humans do not exist. That humans do not exist, that humans are what Nietzsche called wise animals. And wise animals can be wiser or less wise. They can have all sorts of instincts. They can have races even as animals. But they cannot have this absolute Würde. It is only if we manage to take seriously the notion of human Würde that then the question reemerges. How do we defend it in concrete reality? And I think that a lot of the positivistic scientism of enlightenment has actually been the engine that taught us to say that there are no human beings, only animals, because we have a naturalist ideology that reduces humans to animals. That would be a form of criticizing enlightenment in a way that would go exactly the opposite of Foucault, arguably, because it would try to defend the notion of humanity and not to claim that enlightenment invented it and used it as means of power. That's now very global and very fast articulated. So that would be the gesture. I think I agree with most of what Omri just said, except that I would not use the phrase, enlightenment against itself, because I think the problem is that
principles of enlightenment weren't realized. One mistake that you hear in all of the criticism recently, I could fall asleep to it. Yes, the Enlightenment was a century of reason and progress, but it was also the century of slavery and colonialism, and therefore we don't want to hear about the Enlightenment. What people absolutely forget is you're confusing the thinkers with the circumstances they were fighting against. These guys, and they were almost all guys, granted, a lot of sexism there. These guys were, left liberal intellectuals, and we don't always win our fights, okay? As most of you know. But so, you get huge condemnations of slavery and colonialism and everything else, and yet it went on, okay? I talk about this a bit in the book, but I'm also not willing to hear that it failed. I think people are incredibly complacent about progress that has been already achieved and forget how hard it was, how many people died to make it happen, and think, okay, but here we are, and why aren't we all the way there yet? Why haven't we, defeated racism and sexism and homophobia? My favorite example is I'm old enough to remember a moment when there was still a draft going on during the Vietnam War, okay? Now, there was a really simple way to get out of the draft. I'm interesting that you know that, because not that many people remember. No gay people were, well, it was only gay men at the time that were serving at all. No gay men were allowed to serve in the military. So all you had to do to get a lifetime deferment was to walk into your draft board and, do some caricatured gay gestures, or say you couldn't wait to serve with all those pretty cadets. And that was it, you were out. And that was something that everybody knew at the time, because everybody, at least in the circles that I was in, left-leaning, left-wing men, everybody knew it. You would sit around late at night and talk about tricks to get out of the draft. People would rather go to Canada. Some people would rather go to jail than pretend to be gay for 15 minutes because they were afraid that their reputation as men would be ruined forever. Now, that's in my lifetime. Okay. And I know that there's homophobia, but that you would have gay marriage in places like Ireland and Spain and the United States was not even in anybody's fantasy. Okay. So, to say that the Enlightenment failed, or to say that these movements failed because it didn't eradicate prejudice, hatred, lunacy, all this stuff, there's some real victories that have been won. And, I get attacked for saying that, because again, this is the point at which people call me naive and, but you don't see the dark side. I do see the dark side. But if I don't hold on to the idea that there's been real progress made in the past, I don't know what's going to keep me from, giving up on trying to make some more in the future. I might as well just get stoned. Ben hatte eine Frage. I want to restrict myself to talking about one thing that came up, and that is the role and fate of the universities. And I'm going to say this in English because it was primarily a problem that emerged from the English-speaking world. And I hope that Germany, that hasn't gone that far yet, has the advantages of backwardness and will not go that far. And that is to assume that to create social justice in the classroom has the slightest effect on the outside world. Also, not to notice that the reversal of social hierarchies in the classroom
simply creates a different class of gatekeepers. Whereas in the outside world, the gatekeepers may be your white male homophobic supremacists that you caricature in the classroom. It is people of color who decide what is said in the university. And they are most adept at keeping out dissenting voices, not only from the so-called mainstream, but also from people of color. What you have then is a very nervous university environment where the accusation of being not on the right side, however absurdly made, is enough to damage you. And I want to give a very concrete example now of something that we think should be problematic. The most bloodthirsty people in the public debates on the events now in Israel and Palestine have been tenured professors in the Ivy League in the United States who have no stake in anything on the ground and can say whatever they like because they're persons of color or because they're on the right side. There are no consequences because in this case, they are fierce defenders of the right to free speech, which they take away from other people all the time. Now, how does this relate to universalisms? The selective use of universalisms and the selective renunciation of the universal has been extremely important in recent times. And I think if we don't say, all right, we'll look at power if you want us to, but let's not leave the observer out of the equation, Heisenberg would agree. You're more in the university at the moment, so you should answer that one, Omri. As a distant observer, I would agree, but let Omri take that one. I think it's more complicated than that. I think that a lot of what you're saying is true about the dynamics within the classes, about hiring procedures, about who gets to speak how, when, about the fear that tenured professors like me fear, let me put it this way. I have a lot of courage to speak in Germany, my mind about Israel. It is much more difficult. And I mean it in a literal sense, to express dissenting opinions about race and gender, God forbid, not against gay marriage, not, just slightly different ways about wokeness or whatever. Not, I don't want to be colorblind, far from it. Maybe to say, maybe we should not see just color. How about that? Maybe something else. It is very difficult to say. And I think that this is correct. That said, I think the war is not completely lost. It is actually not my impression that it's true that the generations are shifting and that through the hiring process, which is connected through to the dissertations that are being produced, the topics of research that people would direct themselves to if they want to get a job and so forth and so forth. It's true that faculties are changing. By the way, this is really, I mean, there is an embodiment. I don't know the audience here, but there is something taking the university so seriously is again either pathetic or genuine. When Kant wrote the Streit der Fakultäten, the question, which faculty at the philosophy department, that was a Freudian slip, which faculty at the university is the most important in a way? It had a significant question to the concept of law and the relation to justice, because those terms meant something. It is not completely unimportant today. And it is true that through those processes, also important law schools, important philosophy department, there is such a thing, important sociology departments are changed. It is, however, still not my impression that, let's put it this way. It is true that some of the most bloodthirsty academics at the university are the ones who are the most progressive, or the other, exactly the opposite, thinkers at the university.
I don't think they are the majority. I don't think that they get to silence everybody. The institution of tenure is proving extremely important in order to enable people to speak in ways that we didn't think. But you just said wasn't you're common. very nervous, you're more nervous speaking there. What are you Well, afraid of? Well, I'm afraid of people saying that I'm a Zionist. Can you believe it? It's true though. People would dub me at my institution as a Zionist normalizer, nationalist normalizer. They do. And this But you is, said you would be more nervous speaking about race or gender. yes. I And mean, what would happen? You've got tenure. Because I can remember you're telling me a story about woke students in your class it's and saying, difficult to thank speak, God I got tenure. but it's not impossible. I exactly want to argue the other way around. It is difficult, but I want to say, and I want to say this also of other discussions of Israel in Germany and so forth. The question whether people will speak is not about, and this is a good enlightenment point, is not about saying people will censor me if I will speak. You have to speak. Yeah. And the transition of the responsibility to religion, the state, Antisemitismusbeauftragte, all those institutions who would silence you, your students, who would silence you if you will express a slightly different but rational position, needs also to be checked. And again, but I also agree, the institution of tenure allows it to people who have the duty to think, to research, to try to find the truth and the truth about justice, things that we cannot say anymore. At least to ask, to think, to ask what is injustice, what is law, and to do this in a way that is not necessarily reduced to a theory that would make Hamas murderers into judges, but also would not pretend that human rights doctrine protects people like the Palestinians or protects people like Black people in America. And so forth and so forth. So, yeah, I don't necessarily assume that the conversation at the university is impossible. There's a lot of pressure on it. In my experience, I'm speaking too much already. In my experience in the last week, including today, you know, the statements that I've seen coming from my university about solidarity with Palestine, solidarity with Israel. I'm on sabbatical, and I'm for that reason not on the email, automatic email lists. And it was very clear that a very progressive, opinionated faculty, that some of them, nobody thinks that I'm anti-Semitic, but some of them think that I'm a Zionist pig, and still those people were the ones who wrote me especially in order to ask, so how would you now formulate the statements about Israel and Palestine? What needs to be done in order to make this such that it would not just be like the Harvard debacle? I wouldn't tell you that when I saw the statements that were formulated, I didn't want to say, guys, leave me alone. However, if we want, we can also notice a gesture. And we can also try to work with our students. It's going to be a fight. I just wanted to add one thing to that, because I do agree that, you know, part of it is hab den Mut, etc., etc. And almost every single book talk that I've given since this book came out, I said something like, this book emerged from conversations that all of you have been having in private. And everybody nodded and smiled, right? I mean, the kinds of critiques of what's called the left today that Omri and I are both making are things that great majority of people have
been, complaining about to their friends in private and are nervous about saying in public. And I think if our, the kinds of arguments that we're both making somewhat differently have a point, it's really just to say, guys, all you got to do is stand up and say it, and not to worry about giving, credence or being instrumentalized by the wrong people that formulate it better, okay? Then think of a way to put it that won't play into the hands of Hamas or the Israeli government or whoever it is, the far right that is also dumping on woke. Just work a little harder at clarifying what you mean and say it. Yes, you want. Ich will nur kurz was sagen, weil es mich juckt, das nicht stehen zu lassen. Ich höre sehr viel, man kann gewisse Dinge nicht sagen. Ich finde, man kann zur Primetime in der Talkshow in Deutschland eine Menge sagen und sehr wohl damit davonkommen, und zwar egal von welcher Seite und wie absurd das ist. Ich lese auch sehr viel, was sehr differenziert ist und wo ich das Gefühl habe, man kann sehr viel sagen, und ich hatte eigentlich nur dieselbe Frage: Was passiert, wenn man es sagt, und was ist die Konsequenz? Muss man einen Shitstorm aushalten? Braucht es nur mehr Mut? Verliert man seinen Job? Es gibt ganz unterschiedliche Konsequenzen. Erhält man Morddrohungen? Und das sind, glaube ich, alles verschiedene Dinge. Verliere ich meinen Job zu unrechtmäßig, muss ich vor das Arbeitsgericht und ihn vielleicht einklagen. Kriege ich eine Morddrohung? Es gibt verrückte Menschen draußen, oder habe ich einfach Schiss, dass mich meine Peers im falschen Licht sehen, und ich halte das nicht aus? Das ist eine rhetorische Frage, weil ich glaube, ich höre so viel von, man kann nicht sagen, und ich habe das Gefühl, es wird alles Mögliche, kann man eigentlich sagen. Und ja, also ich möchte das nicht stehen lassen, aber ich möchte eigentlich die Gelegenheit geben, noch eine letzte Frage zu stellen, bevor wir, glaube ich, alle... Gibt es auch irgendjemanden, Dominik, und dann können wir natürlich dieses Gespräch auch weiterführen. Auch Eva und dann Eva. Wir können auch, wenn ihr noch Kraft macht, machen wir weiter. Nein, wir sollen noch 2 Fragen, aber dann seid ihr alle eingeladen, nach unten zu gehen, ein Glas Wein zu trinken und weiter zu diskutieren. Aber ich würde sagen, Dominik und dann Eva. Hi, thanks. I'm going to be doing 3 things briefly. The first is a comment, and the second are 2 questions from our online audience. First, Susan was saying that, there's a kind of, it feels like there was a kind of regression that happened when we lost hypocrisy to Trump. But I felt that too, because Trump just did seem like a regression. But I wonder if people got tired of too much hypocrisy. And that gave birth to 2 things. On the one hand, it gave birth to people that believe that there are no virtues, only power and self-interest. And people who wanted to have a simplified schema into which they could pour their moral feelings. And I think that if there is something like woke that you can clearly identify in society, then it's a very simple scheme of there's a hierarchy that exists. That's the first moral moment of wokeism, to identify that there is a hierarchy. And then to say that our goal is to make sure that there's only punching up and no punching down, right? And as long as we can make sure that we're always fighting for that side, we're going to be in the right, even if it means defending Hamas. Because in that case, they would say, well, Israel is punching down and now Hamas is punching up and we got to support them. We're not actually, we don't want, we don't believe, it's not that we don't believe in justice, but our sense of justice is sort of flattening this hierarchy, right? So that's just my comment. I agree to everything you said, Dominic. The questions from the online audience, one was about, Susan, you had said that you felt that one of the problems with woke is it reduces us to, the 2 traits that for which we can do the least about, but someone from the audience online said that actually that's the point.
that we dwell on them so much, because we're not free to free ourselves from those aspects of our identity, right? And they're the things that may lead us to be oppressed in the worst case, or at the very least experience discrimination. And that's why all the emphasis is placed on those traits. The other I'll question, just give a really quick answer to that, because it's getting hot, and I'm sure I'm not the only person who'd like to go downstairs and have a glass of wine. My answer to that would be, I'm Jewish. I was born Jewish, 100%. I never did 23andMe, but people, figured out. It is way more important to my identity that I'm a universalist Jew than that I'm a Jew, okay? That is, I have nothing whatsoever in common with Ben Gvir or Smotrich or wie sie alle heißen, yeah? So, I mean, I think one can say there are people who have called me a terrible Jew and, all of that stuff. But one can say, wait a second, I'm not being reduced to that category. Yes, I'm Jewish, but I've also chosen what kind of a Jew to be. So that's my answer to that one. I mean, it may not be perfect, but it's part of an answer. The other question I just want to ask real quickly online is, so it's the problem that it's hard to even have a productive conversation these days. I mean, this was alluded to a bit in your discussions, because the one side always hears a dog whistle. And I think by dog whistle, what they mean is they always hear the voice of oppression, right? If you defend a universalist stance and you're a white person like Omri, you're actually trying secretly, right? Or, right? You're actually trying secretly through the tools of philosophy to defend your own self-interest. So then how do you even begin a conversation when your priors don't allow it? I think that the person asking this online is not going to go to heaven because of that question, making an assumption of a half Iranian. Well, I was making that assumption, by the way. I was editorializing. No, you can count me as white anytime. Even though by the standards acceptable in many American universities, I wouldn't be, because a half Iranian person is brown. And to make an assumption about me because I'm not sure why, that I'm not. You look pink. My father says so sometimes after I spend too much time in Germany and not in the Israeli sun. In any case, but that's now just to exactly to show that this type of arguments, how silly they are. I can only try to give arguments, and if the form of providing arguments rather than alluding to your identity is going to be the answer, then we're going to end up like Socrates, afraid that we're not going to be able to answer, and that's it. The form of giving an argument, if that is already what makes you white, I'll have to bite the bullet. And to the extent that I'm in Germany, say, but I'm also Jewish, so be careful. Or try to say, actually, if you only saw my mother, then she would totally not go by white at any of this. Too, by the way, your son. Anyway, which would be an awful, stupid way to answer. So, yeah.
Ich habe keine Frage, sondern nur eine Anmerkung zu der schönen Bemerkung von Julia vorhin in ihren Frageversuchen. Aber voraus, das war eine sehr lustige Pointe, Susan, als du gesagt hast, du hast einen Shitstorm bekommen und das waren lauter Leute, die dir unbekannt waren. Ich möchte auf dieser Pointe noch mal kurz fahren. Meine Anregung Eva ist... Menasse hat gerade ein Buch geschrieben, unter anderem zu Probleme der sozialen Medien. Genau, und dazu wollte ich sagen, dass wir, glaube ich, noch immer nicht genau untersucht haben. Es gibt einen ganz krassen und eindeutigen Zusammenhang, der Aufstieg der Identitätspolitik oder des Tribalismus, wie ihr das heute genannt habt, mit dem Aufstieg der sozialen Medien. Diese beiden Dinge hängen zusammen und ich glaube, dass sie ohne einander nicht denkbar sind. Also es ist nicht sozusagen die Zusatzfrage, die Julia versucht hat, was ist denn jetzt auch noch mit dem Problem der sozialen Medien, sondern es hängt ursprünglich, das eine wächst aus dem anderen hervor. Bestimmte Phänomene der sozialen Medien, eben die Anonymität, aber auch die befördern, die Programmatik von diesen Algorithmen, die Empörung fördern, befördern den Moralismus, befördern diesen rigorosen Moralismus, den wir erlebt haben und dieses binäre Denken. Ich bin entweder für Israel oder ich bin für Hamas. Eben, das ist immer das Wunderbare, wenn man Omri sprechen hört, zu hören, man ist einfach gegen Terror. Da ist Moral Clarity, um Susan zu zitieren. Also ich würde einfach nur diese Anregung geben wollen. Soziale Medien und Identitätspolitik hängen zusammen, technisch, philosophisch, politisch und wir müssen das, glaube ich, noch genauer verstehen. Das ist nicht das eine, kommt nicht zum anderen hinzu, sondern es ist miteinander entstanden und hat diese Verwirrung herbeigeführt, die wir heute erleben, diese moralische Verwirrung. Danke. Und ich kann, wenn ich darf, Menasses neues Buch empfehlen. Das kommt jetzt in ein paar Wochen. Sie hat einen Teil davon hier präsentiert auf unserer Tagung in Juni. Ich weiß nicht, ob ich 100%ig mit dir einverstanden bin, aber es ist jedenfalls eine tolle Anregung, besonders weiter verfallen. Ich weiß auch nicht, ob ich 100% einverstanden sein werde mit Evas Buch, aber ich glaube auch, es hängt noch mit viel mehr zusammen, mit der Konsumermentalität, mit einem falsch verstandenen Individualismus, mit der Beschleunigung, was mich auch daran hat denken lassen, vielleicht sind viele einfach zu ungeduldig, denn Demokratie ist langweilig, sie ist unbequem, sie ist nicht sexy, sie macht Arbeit. Früher hat sich das Leben ganz anders entfaltet. Heutzutage gehen bestimmte Veränderungen in einer solchen Geschwindigkeit. Wir kennen alle eine Welt vor den digitalen Medien. Digital Natives heute haben einen ganz anderen Standard für die Erwartung an Veränderung. Ich glaube, die Zusammenhänge sind vielleicht noch viel weiter. Du möchtest Wein trinken gehen, andere vielleicht auch. Ich erlaube mir, auf meine offene Frage, woher kommt die Zukunft, die optimistischste Antwort zu geben. Ist auch ungewöhnlich, dass ich die optimistischste bin in einem Raum. Vielleicht braucht es mehr mutige Menschen, die laut sich trauen zu sagen, was man angeblich nicht sagen darf. Vielleicht können wir darauf bauen, dass sehr viele von den vermeintlichen Allies, wenn sie nach Hause gehen und in Ruhe darüber nachdenken, dass etwas angekommen ist und all jene, die keine Morddrohungen oder Jobverluste zu befürchten haben, vielleicht brauchen wir mehr mutige Intellektuelle, nicht nur in der Universität, in den Feuilletons, in den Medien, auch in unserem privaten Umfeld, die sich einfach trauen, gewisse Dinge auszusprechen, um zu sehen, man überlebt es. Super. Jetzt gehe ich aber wirklich unten, aber es steht zur Verfügung. Really great